Happy Sunday, all. So, today we would be discussing on a very important topic business ethics, which is very important for IT sector, production, manufacturing companies, whatnot, every sector, isn't it? So, why is business ethics so important? Why is it being covered in almost all the interviews? We're going to see 12 main points that are the reasons why business ethics is valued for a business more than anything else. So the first point is on honesty. Any business is apart from its legality. Legality means going concern concept. Companies may evolve, right? Individuals may come and go, but company stays forever, right? That's what even Companies Act, India Companies Act 1956 states. However, honesty is very important in the sense that how a company is honest in the situational variables, how it discloses a breach by itself without someone else finding out. All these comes under honesty. Fairness. How fair is the particular business towards its stakeholders, towards its competitors, towards the government, towards the legislations. All these things will be covered in the fairness. In fact, US has certain um, act specially to fairness. How fair are you in terms of a company? How just are you? Integrity, needless to say, the moral value, not only the business value, the moral value also is very important. To what extent the company follows all the moral values while delivering its business standards. This is also is of paramount importance. Next comes leadership. What is the leadership structure of the company? What is the top down approach or tone from the top? Meaning, how compliance is being disseminated from the top layer to the grassroots. How, you know, compliance is in the DNA of the company. These things will be covered in the leadership. Leadership is the quality that demonstrates honesty, integrity, compliance, etc. Very, very important. Next is accountability or ownership. So even for a mistake, a company has to take accountability. It cannot pass on the bucks to others. Individuals in the company have to take responsibility. They cannot stand behind a company saying that this has happened without our knowledge. No, that is not the way they behave. So it's very, very important. Responsibility. To what extent you are taking responsibility of a particular event? The consequence, you have to take responsibility. When you take a decision, you will not be aware of what consequences you are going to face, right? However, after the event has taken place, you have to stand by your decision, whether right or wrong, and apologize in case it was a wrong decision, or stand by if it was a correct decision, irrespective of the results. If it is the consequences are detrimental to the organization or the country as a whole. Loyalty. To what extent, under whatever circumstances may be, to what extent you stand loyal to the organization, to what extent you value your loyalty towards the people, that surpasses or supersedes profitability. A very, very important trait. Next comes transparency. How transparent you are. You may be even taking a wrong decision, but you have to admit that. Transparent. You have to disclose. Disclosure. That is why US laws. Why I'm quoting more on US is because US has very stringent laws in terms of transparency. There is something called as VSD, voluntary self-disclosure. So a particular company has to disclose by itself that this is a wrongdoing that they have committed. So this all comes under transparency. Compliance. So how compliant you are in terms of legislations, promulgations, whether you are complying with all the laws of the land, whether you are complying with the laws of your organization. All these things comes under compliance. In case if you are non-compliant, what is the consequence? Whether you are going to declare a breach against yourself with the lawmaker.
Compassion, whether you are compassionate towards your people, whether you are compassionate towards your employees, whether you are compassionate towards your stakeholders, your country, your management, everything comes under compassion. And last but not the least, environmental concern, because every business at the end of the day is a unit of an environment. We are supposed to follow certain ethics while going ahead in delivering environmental concerns. We have to understand that we are not creating any impasse for the environment as such. For example, illegal emission of carbon during production of bitcoins or wildlife trading, etc. So these things come under environmental concern. So these are the 12 important points for business ethics. இப்போ இதை நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம். பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்ன்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு வியாபாரத்தில் நாம் ஒரு நடுநிலைமையும் ஒரு நியூட்ராலிட்டியும் கடைபிடிக்கிறோங்கிறதும், ஹானஸ்டி, முதல்ல ரொம்ப நேர்மையாகவும் எந்த அளவுக்கு நம்ம நேர்மையாக இருக்கோங்கிறதும் ஹானஸ்டியில் வரும். அதே மாதிரி ஃபேர்னஸ், எந்த அளவுக்கு நியாயமாக நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஃபேர்னஸில் வரும். இன்டெகிரிட்டி, எந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே வேல்யூ பண்ணுறோம். மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதாவது ஒழுக்க விதிகளை எந்த அளவுக்கு கடைபிடிக்கிறோங்கிறது இன்டெகிரிட்டியில் வரும். லீடர்ஷிப், தலைமை பண்பு, எப்படி நேர்மையையும் நாம விதிமீறல் இல்லாத தன்மையையும் தலைமையிலேருந்து கீழே வரைக்கும் செலுத்துறோங்கிறது லீடர்ஷிப்பில் வரும். அக்கௌண்டபிலிட்டி, எது நடந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற பொறுப்பு அந்த நிர்வாகம் எடுத்துக்கிறது தான் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எந்த அளவுக்கு நாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும், எந்த அளவுக்கு நாம அதை பொறுப்பை கையாளுறோங்கிறது தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. லாயல்ட்டி, எந்த அளவுக்கு பணிவாகவும் விசுவாசமாகவும் அந்த நிர்வாகத்துக்கு இருக்கும், அந்த நாட்டுக்கு இருக்கும், அந்த விதிமுறைகளுக்கு இருக்கோங்கிறது தான் லாயல்ட்டி. ரெஸ்பெக்ட், எப்படி நாம் மற்றவங்களை மதிக்கிறோம், மற்ற காம்படிட்டர்ஸ், அதாவது போட்டியாளர்களை மதிக்கிறோம், நமக்கு வேலை செய்கிறவங்களை மதிக்கிறோம், நம்மளுடைய சக ஊழியர்களை மதிக்கிறோம், நிர்வாகத்தை மதிக்கிறோம், நாட்டுடைய விதிமுறைகளை மதிக்கிறோம். இதெல்லாமே லாயல்ட்டியில் வரும். ரெஸ்பெக்ட், நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான், எந்த அளவுக்கு நம்ம மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம், அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் மட்டும் நோக்கம் இல்லாமல், லாபம் மட்டும் நோக்கம் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு நாம மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம், நமக்கு என்ன நடக்கணுமோ அதுதான் மற்றவங்களுக்கும் நடக்கணுன்ற அந்த புரிதல், அதெல்லாம் தான் ரெஸ்பெக்டில் வரும். டிரான்ஸ்பரன்சி, வெளிப்படைத்தன்மை, எந்த அளவுக்கு நாம் நம்மளுடைய அக்கௌண்டிங்கை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வெளியிடுறோம், டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணுறோம். வாலண்டரி செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர்னு ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்துச்சுன்னா நம்மளாக போய் அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த தவறு நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாமளாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலாம். அதுதான் வாலண்டரி செல்ஃப் டிஸ்க்ளோஷர். கம்ப்ளையன்ஸ், எந்த அளவுக்கு விதிமுறைகளுக்கு நம்ம உட்பட்டு நடக்கணும், என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது, அந்த சட்டத்திட்டங்களை நாம் பின்பற்றுறோமா இல்லையா, இதெல்லாம் கம்ப்ளையன்ஸில் வரும். கம்பேஷன், கம்பேஷன்றது ஒன்றும் இல்லை, அதாவது பரிவு, எந்த அளவுக்கு நம்ம சக ஊழியர்களுக்கு பரிவு காட்டுறோம், ஒரு மனித நேயத்தோட அப்ரோச் பண்ணுறோம், கீழே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு பரிவோடு இருக்கும், ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக எதையும் தவறு செய்யாமல், இதெல்லாமே கம்பேஷனில் வரும். இறுதியாக என்வாயரன்மெண்டல் கன்சர்ன், எப்படி பிஸ்னஸ், அதாவது வியாபாரன்றது இந்த என்வாயரன்மெண்ட்ன்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய என்வாயரன்மெண்ட்ல ஒரு பகுதி தான், சுற்றுப்புற சூழல்ல ஒரு பகுதி தான். ஸோ அந்த சுற்றுப்புற சூழலுக்கு எந்த ஒரு மாசும் விளைவிக்காத வண்ணம் அந்த வியாபாரத்தை நாம நடத்தணும். இதுதான் என்வாயரன்மெண்டல் கன்சர்ன். இது 12 பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பேங்கிங்காக இருக்கட்டும், ஐடி ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸுன்ற டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு டாபிக். இதை பகிருங்க. அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொலியோட சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.